Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Всем привет, друзья. Привет. Геншин, импакт. Продолжаем проходить сюжетку. Завершаем задание архонтов. В прошлой серии мы проходили задание архонтов. Готовились к церемонии Вознесения. Увидели Ганью и поговорили с Нингуан. Вот как-то так. Сегодня мы заканчиваем это задание. Возвращаемся в Лиюэ. И нас кто-то уже ждет, какой-то фатущик. Спасибо за комментарии, что пишете вы. Что пишете вы в комментариях? Приятно, приятно. Это приятно. Да. Спасибо. Стрим скоро будет стрим. Скоро будет стрим. Так, Феликс. Какого черта ты здесь делаешь? You're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stop the Adepti outside. Если действительно такой приказ был отдан, то Цисин явно умственно отсталые. Мне кажется, они немножко не централизованно действуют. Фату, вы везде творите какую-то херню. Что вы делаете? If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. А ведь за маской ты крыска. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. На всякий случай проверил. Looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Мы не можем оставаться в стороне, конечно. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Госпожа Funeral Ху. Parlor. Госпожа Ху, друзья. Это та самая девчонка, которая явно, если бы у нее была такая возможность, она бы убивала бы всех, чтобы себе организовывать клиентов. Вот такая вот она. Бон-бон нам просится. Так, ну извините, мы пока не пускаем людей, у нас запись. Если это, конечно, подписчик нас. Так. With the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Так, Чайльд, парень с рыжими волосами, богатенький придурок, который заваливал нас деньгами. Это одно и то же. Я знаю. А как ты узнала, что он Тартали? Он же ни разу об этом не говорил. Папа. Так, я так понимаю, мы сейчас пойдем в Золотую палату. Да, и идти до нее далеко. Это что такое? Даже горы дрожат. Что это такое? Землетрясение в долине Танцю. А где нефритовый дворец? Наверху. Телепортировался бы к нему и спрыгнул бы оттуда. Ну ладно, пойдемте с этого телепорта, он кажется самым ближайшим все-таки до этого места. И мы идем, получается, в Золотую палату. У нас будет кат-сцена, по-моему, сейчас, во время которой нужно молчать. Собачки, кстати говоря, собачки, интересный факт, друзья.
Ганьюй дала каждой собаке имя в Лиюэ. Мне кажется, ей нужно постоянно проверять списки своих имен, потому что собаки умирают и рождаются с огромной скоростью. Да, это она там может жить по столетию. Так, ну в принципе не так уж и далеко до Золотой Палаты, как казалось на самом деле. В следующей серии мы будем проходить сундучки, искать. Вот тут поищем. Вот так вот поищем. Потому что сюжетка, конечно, хорошо, но нужно как-то разбавить там сундучками, прочими червячками. Зайти через ворота? Не. Я пойду по особому пути. Это твой путь ниндзя? Так, Тарталья, значит, сейчас будет. Ну, в принципе, справимся с таким отрядом. Я бы подхилила его. Выживем. Итак, поехали. Я передумал. Возьму-ка я ее. Ну что? Там в новом ивенте. Wow, this is the golden house? It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of mora. This is where all of Tibet's mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few mora go missing. Oh, so it's a trap! Tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of mora. It's like a dream come true. Паймон, ты глупая. Oh, right. Back to business. Угу. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. Paimon smells trouble. Quick! We have to go make sure that the Exuvia is alright. Пахнет опасностью. Так вот, в новом ивенте с одним из персонажей можно встретить Кэю. В смысле, в паре. Ну, знаете, когда добавляют персонажей, чтобы ты пробными персонажами, которые сейчас в баннере, в реальных условиях попробовал, да, и Кэя там хорошо работает. Кажется, он... Как ее зовут? Помощница. You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Where should I start? Well, I've never been one to beat around the bush, you know. But who could have possibly guessed that the god of Geo would mysteriously perish the very moment I arrived in Liyue, and that the Exuvia would subsequently be hidden away? If it weren't for that lovely little rite of parting ceremony you put together, it would have taken me a whole lot longer to get the information. Он так говорит все, признается во всем, как будто он у нас убьет сейчас. Stopping the Mora mints, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. She will get that which she desires. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. Either way, we now come to my favorite part, the battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting her Скотина. directly,
Ты She chose скотина. to rely on the snow Ты and ice to make her скотина. escape. Скот. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, traveler. I'll just play along. To feel. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But fighting talk, I love it. Now let's see you live up to it. Он точно Иоп. Даже This рыжий. chance is hard to come by. So show me all you've Если got. кто не понял, So Иопы very это few ever get the chance to square Туповоловый. персонажи, да. Очень воинственный, тупоголовый немножечко народ из Вакфу вселенной. Очень интересная вселенная, советую познакомиться. Там скоро должен выйти 4-й сезон вроде бы. Да. Надеюсь, что скоро. Потому что, как обычно, обрывают на самом интересном. Так, плохо, что у нас нету хиллера. Так Так что вот про Кей, он там хорошо дамажил очень, так что надо его качать. ну что, подкачаем. Мы все будем качать, то у нас есть по максимуму. Только вот Эмбер, разве что я не уверен в ней. Ух ты, как он красивый. Да сделал. что это за блядство? Прямо во время боя свернулась игра, пиздец. Ой-ой-ой. Такой в бок. А вот и Китиара. Да. Хэштег отсылочки. А Ну. мы и не знали. Ты умрешь? А вот, вторая фаза пошла. Глаз порчи. В смысле? В смысле? В смысле? А почему Чайлду никто ничего не сказал про контракт? Там же нет уже ничего Гео Архонта. Ну, Так, я, пожалуй, покормлю своих ребят. Еды, кстати, не так много. Надо бы приготовить парочку вкусняшек, чтобы эти сучки не поздыхали. Ага. Переключись, пожалуйста. Let the magic begin! Nice and spicy! Я только покормил всех. ну, все не так плохо. Он почти мертв. Он почти... Все. А почему? Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. Well then, I'll be taking Morax's gnosis now. Huh? I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you?
Что самое прикольное, заметьте, у Тарталии маска как у Хиличурлов. Угу. А еще Пайман упала. Почему она упала? Она же летает, блин. Не знаю. Конечно, вообще... Она к нам приклеена, что ли? Какая музыка классная. Да ну... Не бей меня. Такая музыка была, пока ты там не слушала все это вообще. Ты пропустила просто шедевр. Восстановление энергии нам надо срочно. Ты где? Петух. Ага. Кусай, знаешь за что. Да, путешественник Ева это просто какой-то, не знаю, инвалид. Вы извините, конечно, меня, его только для исследования мира брать. Подожги ему яйца. Ну... Уже 3 колонны, а толку? Так, покормим снова наших любимых. Ну, поешь. Скоро они жрать не смогут. А, подожди. О, китяра. Ну, в смысле? Ну, в смысле? Да ну ёбаный в рот. Ни ульты, ни хрена нет. А вот и ульта. Ты где? Пиздец. Какой красивый. Уйди, что ты, блядь, эта колонна ёбаная мешает. Последние слова. Блядь, ты чё ты ушел-то? На самом красивом оборвалась мелодия. Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. Сначала обвинил, потом говорит, а вы не имеете никакого отношения. Голова. Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Ты какой-то такой, знаешь, а я дурак, а я дебил. Странный чувак. Пошли ты нахуй, блядь, ты мне не друг. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. But given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps, in fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this,
for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on? Exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now. And you... Oh, Такой надутый. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Тоже такой надутый, блядь. Все адепты надутые. We've already discussed this together, and our conclusion is not И старуха necessary. такая сзади такая. О, детишки, играть будете, да. Почему это чудище просто стоит и ждет? Море просто от его существования должно
размыть все, что у него на пути. Путь у него будет длинный. One who did craft the Guizhong ballista with one's own hands. For what could you mortals ever learn of adepti mechanisms? Yet it would take one, but a little tinkering to turn this ballista. I suppose this is one blessing from the adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong ballista to fight off that god. All the adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Yep. Что ж. Нет, ну ты это видел? Они сказали, все адепты. Сяо на месте, бабулька на месте. Как бы 3 это чуть больше половины. Потому что просто 5 напополам не делится четко в нашем случае. Почему про них немножко забыли? Так, у меня есть опасение, что мы можем не справиться с... Да нормально все. Так, где следующие ребята? А вот. О, бля, у меня же нет этих. Гидра нет. Ну, вода везде. Это, конечно, да, но щиты им это не сломит. Вон у тебя гидра уже элемент. Нормально все. Надо заморозить его и убить. Кстати, повредили уже кто-то что-то. Тебе дождь идет, да. И котейка забрал силу гидра и популял на них водичкой. Так, Поливал. вижу еще 2 аборигенов. Кто им телепорты сделал? А, ну Тарталя. Уже типа бездна, чувак. Почему он не умеет этого в форме персонажа? Не в форме врага. Это нечестно. Да, кстати, можно скин ему сделать такой, в принципе, чего бы нет. Красивый скин. На, сволочь, получай. Да, кстати, за кадром, пока мы не начали серию, мы прокачали все-таки немножко фонтейн, открыли телепорты некоторые и врагов поубивали. Ромарины пособирали. Что мы еще сделали? Побили ёблики Капелиус и Капеллини. Так, он хилит, да? Надо его убить нафиг. Вот он рассчитан. Кто меня подхилил. А, она сама себе хилит, что ли? Да ладно. Сдохни, пожалуйста, уже. Он с щитом, все, это конец. Тихо, тихо, тихо. Класс. Гениально. Бабулька сказала, что не стоит отчаиваться. А, вот так ты сделал мне. Спасибо за помощь. Кстати, одна башня уже почти уничтожена. Ударная волна, мадам Пин. Интересно. Не, ну все так-то, конечно, это будет попроще. Так, только не сделай. А, не сделаешь ты щит. Скотина. Еще 2. Двое.
Ага, конечно. А чё Сяо стоит там? В кулак дует, а? Он ждет, когда наступит праздник морских фонарей. Чё? Чё? Ну не думайте о ранениях, сражайтесь изо всех сил, как делала я войну архонтов. Ганьюй. А, кстати, а чё Ганьюй стоит там? Опять-таки, она же тоже адепт. Ой, быстро. Он дал нам свою Скорость. Да. Всё. Ну, бы такую скорость бы ему было персонажу самого. Было бы хорошо. Но даже не знаю, что на превьюшку ставить. Вот это или Тарталью. А почему бы не пополам? Тоже варик. Конечно, можем. Мы же киборги. Угу. Даже больше. О, а ты что здесь делаешь? Зеркальная шлюха. Я ее так называю. Что она бесит меня. Кстати, исчезла полоска выносливости. Ну и нафиг она нужна. Блять. Дурацкая штука! Иди нахуй, блядь! Как быстро, как красиво. Хренакс, оп. Бедные фатуи, они просто как расходный материал. Да, геопутешественник Боюсь, что мой божество достигло предела. просто гей какой-то. Я не знаю, меня раздражает. Кстати, у нас времени почти не осталось. Это же хорошо. А что хорошего? Но время закончится драка. И А мы не проиграем? Нет. Тебе нужно защитить то, на чем стоят эти 3 адепта. Вот и все. В течение всего этого времени. О, это же заклиналка. Да. Зеркальная Была. лалка. Где? Все, последние секунды. Только же вас потует там миллион. Скоро у нас будут персонажи даже и без бафов. Ага. Что, закончились враги? Нет, да, нет. Закончились. Интересно, а что было бы, если бы сломался один? Не знаю, скорее всего проиграли бы. Так. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. It's working! We just need to keep this up! Be careful now. The Guizhong ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang?
I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Красиво. Что ж, во-первых, поздравляю, Лиюэ уже несколько раз было уничтожено цунами. The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the sigil of permission last but a short time. Почему его не убил Властелин Камня? Почему он его заковал, запечатал? Потому что можно было убить. Он очень Или добросердечный. из-за того, что он бы его убил бы, то получается... был бы взрыв. И все бы покрыл. А Архон Солит это что? Она сама умерла. А, сучка. Там что-то у нее было, но... We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here... Save your flattery. По-моему, ей We винтили didn't нож just в спину. happen to be here. Ее же. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you. Ну что-то его уничтожили только что, старуха. Ты явно что-то упустила. Таблетки принимай хоть. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebearers, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang.
Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Когда защитники и те, кого они защищают, не могут договориться. А восстановить гармонию непросто. Right. That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the four winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides because he believed that such conflict would only scar the hearts of both and that nothing good would come of it. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughing stock, to be chastised thus by an Мы над тобой не смеялись так, дурачок, разве что только я. All right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so А ты, старуха, самая адекватная, несмотря ни на что. I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millilith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Причем ни одного человека. Она адепт вроде бы, да? Нингуан? Нет, человек. Сейчас узнаем. Обычный человек, она только что сказала. Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Она так спокойно вообще это говорит. А старуха такая на позитиве. Испугалась? Ну было, конечно, опасно, но мы справились. Что он вообще здесь делает? Вот этот? Вот это! Девчонка, что она здесь делает? And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of Адепты, things that make вот the вам и harbor so доказательство pretty. того, что все в порядке. Если, конечно, его и не подослали. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Сяо стоит первый такой. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. Aww. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection. But it is no longer necessary. Так, старуха, ты снова упала вниз. То, что сейчас произошло, это был не пустяк. Так и не, они же сами решала это, как бы, они с помощью адептов. Это был не пустяк, с которым они справились вместе. А все остальное, что происходит в городе, не должно касаться адептов. Хотя не то, чтобы и касалось, они там все спокойно жили в горах и в ус не дули. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Я немножко не понимаю. Let us return now. Не понимаю. Eager to leave, conqueror of demons. Yes, one understands what the conqueror of demons means. The city of Liyue has changed much after Конечно, творец гор. Подожди, они должны его защищать, да? И сейчас бабулька сказала, что они слишком вмешиваются в жизнь Лiyue. Но они буквально не вмешивались ни в жизнь Liyue на протяжении длительного времени. Они там где-то чилили и все. Не, они сюда пришли, чтобы... уничтожить Liyue, чтобы не случилось с ним ничего хуже, чем их уничтожение. А потом они поговорили с Нингуан. But how will we ensure that the Liyue Chising will not simply exploit their power once we depart? Вот о надзоре была речь, не об уничтожении. Уничтожение — это хранитель облаков что-то погорячило, но она тоже ебанутая, чуть-чуть. Как минимум, вот эта вот бабка, старуха, не дала бы уничтожить ничего. Looks like the conflict
humans and adepti with Я the не violence. понимаю. Also, Не right. понимаю. It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Chайлд wanted to unleash the god, so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the overlord of the vortex on our own. So Rex Lapis never showed up. То есть что, должны были умереть? Speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death too? Так, мы позабираем ачивочки, между прочим. 1, 2, 3, 4. 4. Фонтейн мы там открыли. Ну, я уже говорил в начале серии, что мы открыли его по причине того, что нам нужны были капелюсы, чтобы Фремене или нет возвысить. Он просто хотел потратить чужие деньги, я тебе отвечаю. Чуть не упал. Так, паромщица. Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng funeral parlor isn't in the best state to receive guests. We've come to see Zhongli. Could you please tell him we're here? Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. It seems he went to Northland Bank. Doesn't the Northland Bank belong to the Fatui? Last time we saw Zhongli was before we went to the Golden House. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the Fatui at a time like this could only mean more trouble. We had better go and make sure that everything is okay. Ничего не буду говорить, просто пойдемте в банк Северного Королевства. Попахивает идиотизмом, тебе не кажется? Нет, не кажется. Хороший сюжет. Прекрасный сюжет, великолепный. Не упади. У меня есть к нему претензии. Иди ты нахуй, Влад. Сука. Такая. Поставили пидораса возле входов. Нажимаешь на них случайно. Прошу прощения за мат. Простите. You call this cooperation between harbingers? Cooperation involves communication, you know. Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? Oh, it seems that some of your friends have arrived. Hey, it's Zhongli and Chайлд. And you! You're also one of the Harbingers? It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember my name. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from your friend. No, don't let her get to you. You've yet to gather the powers of all 7 elements. And our last battle at the Golden House. Вслух это обязательно было говорить, конечно же. So it might be best to keep things peaceful this time, seeing that 2 of the Harbingers are here. Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. This is certainly a bit... Paimon knew that we should never have trusted a Fatui Harbinger. Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Ты явно нарываешься на повторные пиздюлины. Besides, I thought we were getting along. Прошу прощения за мат, прошу прощения. Except for that little tussle we had at the end. Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, you may very well hold this against me, but that's up to you. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. So actually, I think... Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat once I'm through here. You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind. What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee.
Паймон такая. Ты что, охуел? На превьюшку нужно Паймон поставить. Возможно. What? So you're the Lord of Geo? No, wait. That's an exciting twist and all, but why give the Gnosis to the Fatui? I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. For it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you and splat! This big dragon falls out of the sky and all of Lyra goes into an uproar. Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil over. Wait, what? Perhaps it's best that I explain. As you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. It is now 3,700 years ago that I founded Liyue together with the Adepti. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself that cracks had not begun to form, and that until one drizzly day, as I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, Так просто сдохни, пусть другой будет архонт. Go ahead and call it a day. Не, это, конечно, я пошутил. Джун Ли поживет. I stood motionless among the crowds, asking myself, Oh, Zhongli. Ты такая, Паймон, то выебоны кидаешь, теперь такая... Жан Ли. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons still remained to not hastily depart. Was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? So I feigned my own death, and gathered the cast of Chайльд, the Adepti, and the Liyue Chising to play their Значит, адепты roles Цисин together on знали the все, stage that was получается. Liyue. Судя по всему. Нет. Indeed I was. The gnosis which I had kept for so many years suddenly seemed to have lost its meaning. That's right. Which is why I continued to safeguard the gnosis until now. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liyue back under control? Of course, and it would have been all too easy for him too. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured when faced with the death of its deity. In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory than I could have hoped for. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Not only did they manage to cooperate with the Chising, but in the credit is also due to Signora, the emissary dispatched by the Cryo-Archon to fulfill our contract. At my request, she kept everything she knew in strict confidence. This meant I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue in this mortal form. Thank you. All of these things turned out as I had planned. There is only one thing that I had not anticipated, and that was the conduct of the Liyue Chising. I had expected them to do no more than the Adepti, to come to the defense of Liyue. They seized the opportunity to supplant Liyue as divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain complete control of Liyue. Huh? That doesn't sound good at all. On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. And it was also that which I longed for the most. As such, this is the best parting gift anyone could have given this god of old. Кошка. Спит такая. Мать ее. What about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? Пошел ты вообще, скотина, убить нас хотел, сволочь.
wreaking havoc and turning the city upside down. The Lord of Geo ought to thank you for your performance, if anything. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo Archon, Liu, would never have been able to become a dazzling diamond of the скоро sea. сдохнешь. Я тебя убью, зараза. Are you itching for a fight? Be that as it may, you've come out of this as the hero of Liu. I, on the other hand, will be forever prescribed as a disturber of. Тебе это с рук не сойдет, рыжая морда. В принципе, как и всем фатуе. With the gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to Zapolyarny Palace and seek an audience with her Заполярный палас? Тоже интересно. Палас. Забавно. Они ради этого спектакля пожертвовали большим количеством жизней. Это, кстати, в основном фатуи. Это как-то неправильно, мне кажется. Is there anything else you wish to ask me? Right! As Zhongli always told us, a good trade is a fair trade. Paimon has no idea what would be a good trade for a gnosis. Realistically speaking, there is no such thing. Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. My agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. My contract to end all contracts. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the scales, uncover that answer for yourself in your future journeys. Сказать, конечно, нет, предупредить, предостеречь. Это часть его контракта. Такое ощущение, что все хотят, чтобы путешественник был использован в качестве оружия, потому что все сердца богов, которые вот эти вот у текущих, они имеют в себе останки третьего сошедшего. А поскольку останки, значит, он умер, правильно? А путешественник четвертый сошедший. Короче, возможно, нас используют. Невозможно. Нас по-черному используют, причем все. Начиная от архонтов, заканчивая любым человеком, который встретится нам на пути. Так, дед, ты старый маразматик, вот что тебе скажу. А зачем ее проводить? Архон же жив. Но его больше нет, это уже просто символ. Почему его больше нет? То, что он дал свое сердце Богу, это не означает, что он потерял все свои силы. Но это значит, что нет архонта. Для людей нет архонта. Тогда вопросов не имею. Да сколько там, блядь, лезть-то? Шелковица. Шелковица. Бабушка тут растила, лазурная растила. лилия. Да пошо вот это самое. Взял и собрал. Так. Как они вообще не видели ничего? Они же рядом, блин, в этом океане живут. Что такое? But they didn't catch the culprit, did they? Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? You know what I think? I don't think any of the gossip on the streets you hear from those shady. There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui. Вот для этого ты и нужен был. Бедный Чайлд. Да уж. They certainly are very suspicious. Who knows what those greedy, crooked folks... Shh! Lower your voice. If the Fatui catch you in their sights, Rex Lapis won't be around to protect you this time. Разве он когда-то защищал? Ну вот прям каждого человека отдельно. Все ж таки мне безумно интересно. О, ты видел это? Верни, поверни камеру. Рыбешка валяется. И уплыла, причем очень быстро. Ну и черт не так. Старина Сунь. You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been 2,000 years since Rex Lapis subdued it. Yes, and to think that this happened right on the heels of the incident with Rex Lapis, too. Say, do you think the person who assassinated our lord and released that evil god might have been one and the same?
Now that you mention it, that's very possible. Yes, it's very possible indeed. Как бабки под I подъездом. mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god to harm Rex Lapis. Oh, that wicked, black-hearted scoundrel. Still, what sort of supernatural prowess must this person possess to be able to do such things? I have never heard of such a person in all my years. Ah, forget it. Guessing's no use to us. Look, the Millilith over there looks like he's about to make an announcement. Let's hear what the ministry is. А где твоя нога, чувак? Видите, ноги нет. Безногий. Ну, точнее, одноногий. Его обувь — это вся площадь. Ты не понимаешь всю мощь его величия. Так, подождите, милиты, не вещайте. Дайте забрать все, что тут есть. Не судьба. Hear ye all! The Chi sings words. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. Gods and adepti live glorious lives, but both light and shadow have their season. So too must they face divinely appointed trials. Rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. Nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. Paimon needs a translation on what the Chi Sing's announcement said. So that's how they're spinning it. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Я бы сказал, абсурдно. Тем более, что сейчас есть даже потенциальный реальный убийца. Так, с Сина адепты ничего не узнали, хотя с адептами он знаком. Вполне вероятно. Look, it's Ningguang and Kuching. Are they saying something? As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. The long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken Старуха from такая our актрису dream, играет. we must learn to say farewell. Will you stand with us as we reestablish Там our не очень много contracts? людей. Даже меньше, чем на... Да, на кончине. So concludes the words of Her Eminence the Tianquan. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Huh? Is she looking this way? Traveler. Ты чё подошла? She really is looking our way. Ты чё, 40... Ты серьезно, она не просто смотрит, она подошла. So young. Я старше тебя на 500 лет. Как минимум. Qixing always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far and our reach is long. Name your price. You deserve that much. Whoa. Пятизвездочного персонажа, пожалуйста. Да. Well, could you help me put up some missing person posters? Он заговорил. Вообще правильным желанием было бы не расклеить плакаты, а попытаться найти где угодно сестру. Ой, нажал случайно, ну ладно. Нинка. Roping you in was possibly the most masterful move we could have made. I believe
that future generations will say so too when our deeds come up for their review. Why you? Were you just trying to look cool earlier, or are you really that selfless? Кицин очень, кстати говоря, полезный персонаж. Поэтому, если бы просрали 50 на 50, то не так все и плохо. Собственно, она говорит верные слова. Просто обратись к ней, и она найдет тебе. Так, поговорим. Но нет. Явно не собирается торопиться. Конченая вода. Отомстил. Hey, Zhongli! Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their emotions, thinking that they'll never see Rex Lapis again. And here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne for 3,700 years? Right. If the two of you can spare the time, I should treat you to a meal at the Shinya kiosk. Ha! That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have believed you if you were treating us to some third-round knockout. You're right. I do like the Mora. As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhongli, I should abide by the same rules that mortals do. When I was journeying with you, though I still had the gnosis in hand, Хоть бы, сука, перед тем, как отдать, накопил бы себе там, нафармил. Rehearse a little for my new life. Ну да, хоть бы запас себе сделал, там, не знаю, парочку миллионов, триллионов. Ну, хоть один факт прояснился, хотя мы его давно знаем. Паразит. Собственно, да. Well, we were only spending for two money. Какая разница? You don't have to say it like that. In the city of commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge, memories, and foresight, as well as positions, roles, and lives. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could, no matter how many times he descended to be with his people. I must thank you for that. I will treasure the memories that I made as Zhongli, traveling the streets of Liyue with you. That is true. But there is no journey that does not end. No. Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the Seven. I fear that continuing your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by sea, Inazuma, yes, the nation has been closed by order of its deity, the Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another name among locals in Inazuma. Paimon thinks we've heard that one before. Right? Всё-то ты знаешь. Да. That is the case. And since Raiden is also the shogun of Inazuma, people call her the Raiden shogun. That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense, Paimon doesn't remember that always being the case. It wasn't that bad last year. Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? Just how did Inazuma become a closed nation? It's because of visions. Visions? When faced with circumstances beyond their control, humans often bemoan their lack of power. But if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, the gods will look upon them with favor. This is what visions are. Magical foci
bestowed upon those who have been acknowledged by the gods. Uh-huh. That's how people in Tibet see it. But starting from last year, the Raiden Shogun began promulgating the Vision Hunt Decree. Vision Hunt Decree? Yes. It was an order to seize all visions within Inazuma's borders. And they want to seize visions? But why? Aren't visions blessings from the gods? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings that they should be under the sole dominion of divinity. Whoa, that's harsh. The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally decided to eliminate any unstable elements that could pose a threat to her eternal realm. The fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away will only strengthen her resolve to pursue eternity. Knowing her, she must have again quoted that adage she is most fond of when proclaiming that decree to her people. 7 ideals for 7 gods, and of these, eternity is nearest unto the heavenly principles. All right then. Was there anything else you wish to know? Ah, that was a good one. Согласен с тобой, братан. Полная чушь. Точнее, дед. I will never know. That said, the reason why the Chising were so eager to resolve the incident and stop pursuing Значит, они все-таки знают. was indeed because they received news in secret that I hinted as much to the Adepti as well. How did I accomplish that, you ask? Have you ever heard of this particularly convenient Adepti art known as gifting? Ты роль, конечно, еще тот. All right then. Was there anything Давай else мне you wished про to know? Чайльда расскажи. About that. Before the Chising made their announcement, we listened to a lot of people talking on the way. Most of them put the blame for everything on Childe. These are indeed false accusations. But it remains undeniably true that Childe did send people to the Jade Chamber to prevent the Adepti and the Chising from defeating the ancient god. I've heard that Ningguang is busy milking that for all it's worth on the foreign relations front at the moment, browbeating the envoys of the Да, Fatui. тут-то, конечно, хотя, если бы эту дрянь длинную поймали бы в Манштате, было бы еще хуже, мне кажется. Those poor Snezhnayan diplomats. If it were not for Childe's exalted position as a harbinger, I'm certain that they would have shifted all the blame to him and called for his dismissal by now. All right then. Was there anything else you wished to know? The time of the Adepti has long passed. If even the Leo Chising don't want to face that truth, then Kuching is absolutely right in saying this. Now, though I did laud Ningguang's desire for power, believing this to be a good thing, and thought as a matter of course that she must have been behind the Chising's plan to take governing power over Liyue from the hands of the gods and Adepti, could the original person who brought up the idea of seizing power have been... All right then. Was there anything else you wish to know? That's right. Zhongli, now that you don't have your gnosis, what's going to Почему он не happen может to all the без Mora сердца in создавать, интересно? Since Morax is dead, are they all just gonna disappear? Also, isn't the Golden House the only mint in the entire continent? Will it even continue to work? The Mora present now will not vanish. But the Golden House will indeed have to cease operations for a lengthy period of time, since creating Mora requires the use of the Geo Archon's power. This is terrible. We're all about to run out of У меня уже заканчивается Мора. the world is coming to an end. Дайте Мору. Yes, this is indeed a major issue from a financial standpoint. Well, I suppose we'll just leave such troublesome matters to the Liyue Chising to debate. Then, did you at least set some private funds aside for yourself? Oh, a private fund. This does seem like a good Ну, logical он отупел за common sense столько лет. Чё ты хочешь? It's a shame. What's a shame?
It's a shame that I didn't think of it. Но он же работает, ему же явно что-то платят, так что ничего, не умрет. Все, вопросов больше нет. Well then, I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. А мы не собираемся торопиться. Что ж, сюжетка Лиюэ, задание архонтов, закончено. Он еще предложит нам пойти посмотреть. У нас... Мы сейчас возьмем чайник, наверное, сразу. А это что такое? Рыбалка! Мать твою. Так, во-первых... Давайте здесь посидим, раз зашел. Чё ж. Это сайну, друзья. Если вы хотите сайну, то берите. Если не хотите, то не берите. Я немножко не поняла, что делает глаз, который появляется во время... Ты? Сейчас разберемся. Он просто появляется. Что? Ух, как поеб... Синтю, синтю, синтю. Синтю. И сайна. Еще один чебурек. Какой отряд интересный получился. У нас калия есть, будем ее прокачивать по полной. О. Но никого больше из этого отряда у нас в ближайшее время не найдется. Бей, 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 бей. Вот видишь, что он делает? Не знаю, надо посмотреть у гайда. Там вообще-то было написано. Ну, мы проскипали это. Так, испытание завершено. Испытание. У тебя какой-то такой московский говор. Это все. Тык-дык-тык-дык-тык-дык. Так. Заберем, во-первых, вот эту штучку. Круточка. У нас, между прочим, уже... между прочим, 8521. Я думал, я нажал на эту кнопку, господи. Я аж испугался. Мы не крутим, мы все это скрутим на персонажа после прохождения сюжета и завершения исследования мира. А давайте посмотрим, сколько получается круток. Ну так, первоначальные варианты. 53 молитвы. Ну, на самом деле не так уж и много, если хочется. У нас еще есть стандартные круточки. Конечно. Если захотите, чтобы мы их... Так, вот какие задания. Во-первых, вот. Во-вторых, вот. Нежданное. Вот еще. Короче, заданий много. Там еще внизу. Еще вот это. Вот это надо, наверное, проходить. В следующий раз. Да. Давайте... Турнир плесенников. Давайте тестовый сбег пройдем сейчас, потом заберем чайничек. Нам скоробеев дали. А эту комиссат у меня на основе есть, но, честно говоря, мне он не особо нравится. Либо я не понимаю, как его прокачивать. Надо посмотреть тоже гайды. Юньцзинь. У Юньцзинь лучше было зажать ешку, а потом уже бить. Он очень хорошо справляется в этом отряде. Прям большой молодец. Красиво-то как. 32 тысячи, охуеть. Ты перчик не забрал, как обычно. Ну, почему-то здесь я-то сильнее, чем у меня. Может, не в те отряды его ставлю? Может быть. А может быть, не так качаешь. Не туда. Так, забираем награду. Кирара. У нас джойстик разряжается. Это знак, что пора заканчивать. А можем поставить на зарядку, да? Действительно. Сейчас зарядочку возьмем. Ага. Осторожно. Поставили на зарядку. Так, давайте. Нет, надо было... Я забыл про это. Сейчас нажму. Ты... И нажимай РТ. Да. Барбара. У нее щит есть? Да. Вот же он. Даже не заметил. Кстати, почему он щит сильнее, чем у Байджу? У меня Байджун есть на основе.
Я его качаю, мне уже 50 тысяч хп. А, не бей меня. Получи по ляпке. Классненькая. Прикольненькая, да. На основе тоже у меня есть. C2, C3, по-моему, даже. У меня на C1. Основу я покажу, друзья. Я покажу, друзья. Просили пачки показать, все такое. Я все покажу. Получить. Так и допросился, что просили, да? Да, написал какой-то чувак один. В любом случае, это будет интересно посмотреть. Я не могу. Из-за этой сухой погоды, короче, морозной, очень сильно трескаются губы. Купила какую-то губную помаду гигиеническую. Это ужасно. Она ничего не делает, кроме как делает мои губы более жирными. Слушай, нифига себе отряд бешеный. Да, вот видишь, какой Кэя классный. Если в основу прокачать всем, вообще будет огонь. Тебе отвечаю, это классный чел. 5000. 7. Ну, докачаю я ее, она будет ломать всем хлебальники, будет ты в путь. Так, прошли вот эту штучку. Так, мы сейчас заберем чайничек, немножко что-то поделаем и закончим серию. Серия была длинная. Хорошо, что мы закончили в прошлый раз, решили на 2 серии разбить, потому что очень длинная серия. Давайте чайник заберем. Чайник, полная чаша. Поговорите с мадам Пин. Мы получили траву наку. Кстати, это что там светится? Какая-то штучка. Ага, созвездие. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, мы в Иназуму отправимся только тогда. Кстати говоря, по-моему, мы уже можем это сделать, если не ошибаюсь. Нет. Ну вот же оно. Это промежуточный том. Это, ну, в общем... Так, подождите, куда мы идем? Туда мы идем. А вот и мадам Пин. Мадам Пин, дайте мне чайник. Children, come. You've arrived at just the right moment. I've been looking for you. Oh, what is it, Granny? Need any help? Она сама себе поможет, знаешь как? Oh, no. You've done so much for Да ты не стесняйся. Тебе хоть помочь можно. Аж хочется. Пирожки нам напеки. Не думаю, что в ее-то чайнике она способна напечь хоть что-то. Вот зажарить паука, это она может, да. Но испечь... You are so very modest, uncommonly so even. But you mustn't decline this gift. I simply Конечно, не можем, а я не буду. When you traversed my old teapot in search of the cleansing bell, I heard your little friend mention that you often camp out in the wilds. That simply won't do. Especially since I imagine you still have a very long journey ahead of you. Видимо, они тоже все в курсе, что нас ждет. Слишком долгий путь. I have not yet grown so old as to see my subspace creation abilities atrophy. Oh, did my friends never mention that to you? Well then, it is a blessing we old folks once received from Rex Lapis, part of our illumination, if you will. I will not go into too much detail, but subspace creation is the ability to create a small, autonomous pocket world. The teapot that you entered previously was a little trinket created using that ability. So, in the eyes of an adeptus, creating a magic teapot world is just child's play, huh? Oh, indeed, the teapot is nothing to boast of. One such as myself must depart from this realm to create a world of one's own. Rex Lapis, on the other hand, moved mountains and seas. That is what one might call an exercise of true power. But that's enough nostalgia for now. The gift that I have prepared for you just requires a few final materials to add the finishing touch. That's right! Finding stuff's what we're good at, after all. Oh, settle down now, children. There's no need for you to go running hither and thither. Лезут как таракашки. What's more, I
doubt that you would know how to find the materials I am searching for. Some of them are very rare indeed these days. Well, for starters, I require some shimmer soil from the banks of Dihua Marsh. Back in the day, it could only be found where the glazed lilies thrived most profusely. You would have to dig downward, following the roots of the glazed lilies, and if you were lucky enough, but almost no one has been able to find shimmer soil in this manner since Dihua Marsh came to be the way it is today. Even more difficult to find is smaragdus jadeite, which must be chiseled from the rock of the chasm. Or so it used to be. Ever since the Blackcliff Forge opened for business, they've slowly but surely stripped the mines all but completely bare of it. In any case, smaragdus jadeite is an adepti treasure, and the adeptal power within is not something that most humans can withstand. Extended contact with it is, in fact, harmful to humans. Goodness knows if that child will succeed in finding these items. Well, since you're an adeptus, Granny, the person you asked for help, they must be an adeptus too, right? Yes. I suppose she does count as an adeptus. She counts? How come there are so many adepti in Liyue Harbor? We seem to bump into them all the time. It feels like even when you go out to eat, you could be sitting next to an adeptus and never even know it. Oh, maybe so. Who can say? A fair few of my old friends are rather fond of mundane mortal life, after all. I'm back, Granny. Oh, I don't believe we've met. Allow me to do the honors. This child here is Yen Fei. She's the one helping run some errands for me. Yen Fei, I believe you already heard of the traveler and his traveling companion. Of course, who hasn't? Much has been written about you in the Millilith's records. You became one of Liyue's most wanted after the Millilith marked you as a suspect following the incident at the Rite of Dissension. After which, you fought off the Millilith at Julian Karst and made contact with the Fatui, before finally defeating an ancient god together with Granny and her associates, and subsequently being cleared of any and all suspicion by the Chising. A shame that we didn't meet sooner. If we had, well, I can't say that I would have been able to clear you of suspicion immediately, but it certainly would have been less, embarrassing for you. Даже не знаю, благодарить тебе или нет. Allow me to introduce myself once more. I'm Yen Fei, a legal advisor. Got a legal problem? You can come right to me. Oh, yes, here's my business card. You'll find it has my contact details and office address. Keep it Если handy. снова какой-нибудь Чайльд будет обманывать, мы обратимся к тебе. If you have an urgent issue, just leave me a note at this address. Oh, and I almost forgot to mention, I offer a very generous discount for Да, вы с first-time Хутао почти похожи. Тоже такие. All right, Yen Fei, all right. Let's get to the business at hand. I do not think. Честно говоря, я жалею, что я начал смотреть только сцену, потому что было идти, наверное, убивать людей, сундуков, чили-чурлов. She's always been like this. Ever the Paimon was gonna ask the same question. You seem really different from the ones Почему она очень похожа на Ганьюй? An adeptus? I guess, kinda. My old man said he Кто was же one твой отец? anyway. He mentioned that he once campaigned with Rex Lapis for a long old time, and then after that was all over, he went back and married my mom. They had me, and once I was all grown up, the two of them upped and left on a journey, leaving me with Granny here. Well, that's a bit casual for an adeptus. Aren't you guys supposed to sign solemn contracts to protect Liyue Harbor and all that stuff? Well, my dad did say that he'd talked it through with Rex Lapis, and that he was fine with it. Even contributed towards the wedding gift, apparently. Anyway, let's not dwell on that too much. So, Granny, I've gotten a hold of most of the stuff you asked for, except for smaragdus jadeite. Is that so? But smaragdus jadeite is real, Yen Fei. Are you sure you can find some? Какой затянутый диалог, мать вашу. Greatly, after all.
I know, Granny, you've told me 1,000 times already. Well, the chasm's definitely a no-go, but there's still a chance we can figure out some alternative means of procurement. Hold on a moment. Let me have a look. Whoa, that's a really thick book. What? Commercial consultancy. Or Snezhnaya. Ah, found him. Krusel. A Snezhnayan merchant who once came to me with some legal queries on certain articles in the legal codices. If my memory serves, all of them had to do with rare ores. He mentioned that he was considering acquiring some Smaragdus jadeite to make hairpins, and wanted to know if there were any legal ramifications that he should be aware of. So, I guess I'll go look for him. With any luck, he'll have gotten his hands on some Smaragdus jadeite, or might— Oh, you want to join me? I suppose that's no problem, but it's best if you just stand by and watch. Wow, an Adeptus imploring us to avoid incurring legal liability. Best we be a little more careful than usual while we're with... А потом окажется, что Ой, всё слава богу, настоящее. закончился диалог, очень длинный. Давайте мы все-таки немножко сундуков пособираем. Вот помню, здесь был Геокул где-то, вот тут, по-моему. Немножко поубиваем всяких гадов. Вот, прямо налево. Сейчас я поменяю отряд, какой-нибудь возьму необычненький. Вот, свободные слоты, пожалуйста, возьму. Так, по либасу его берем, потому что без него нельзя. Ну, хоть не Гео. Может, не Гео. Ну, чтобы исследовать мир, здесь нужен Гео, к сожалению. Блять. Пора заканчивать уже, наверное, час с чем-то, с лишним мы взаимодействуем. Возьмем вот таких вот людей. Так, мерзкая ты гадина. Я бы на твоем месте взяла Кэю. Косой. Здрасте. Wings of darkness, come, sever night from day. Terra smash! Surrender and be gentle. Что я убью их даже на воде. Эпично. Ну, как только ты закончишь, ты можешь утонуть. А я утону. Так, возьмем вот эти штучки. Слайма очень нужно, много слизи. Давайте сундуков пособираем. Давайте 10 сундуков и закончим серию на сегодня, потому что... Кто тебе там светится? Капеллини? А? Капеллини светится, да? Какая Капеллини? На... Как он называется? На карте. Какая Капеллини, о чем? Ну, Капелиус. Почему Капелиус? Ну, посмотри на карту. Что там светится? А, да, все, я понял. А карта же не видно. Кстати, если нужно поставить эту камеру, где наше личико... Пониже, чтобы карту было видно. Да, тоже напишите об этом в комментариях. Скорее всего, так и сделаю. Ну зачем ты закрываешь себе путь, идиот? Ебучий путешественник. Гей. Ты чё, блядь, мне? Заморашка. Все. Гениально. Очень красиво. Очень красивая статуя. Спасибо, господин Хиличуру. Это просто было невероятно. Так, один сундук есть. Давайте, кстати, подкачаем персонажиков. Допустим, Барбару. Ой, нет. Подкачаем Чун Юнь, Кали. Ладно, давайте до максимума докачаем тебя. А наш путешественник тоже пел эту песенку. Угу. Ага. И не хватит. Просто пользуйся ею. Блять. Что тебе надо для возвышения океанитша? Ой, грибы эти сраные. Так. Что еще можем покачать? Ну, Ноэль там накинь что-нибудь хотя бы. Ура! Возвысим тебя, дружочек. И молитва. Калей давай. Молитва еще одна стандартная. Но пока ничего не крутим, включая и
молитвы стандартной круточки. Потому что время еще не пришло. Так, это что-то такое интересно выглядящее. Пора уже кушать, друзья. Кушать? Да, ну еще 9 сундуков найдем. Так, ладно, пусть будет. А что мы будем кушать? Что-нибудь, не знаю. Вот он второй сундук, вижу, вон третий. Лягушка. Ква-ква-ква-ква-ква. Ква-ква-ква-ква-ква. Как ты меня задел? Я могу сказать, что мне очень больно. Ты чё, блядь? Хиличурль. Так, мы тебя чуть сломали, уже хорошо. Так, остался этот большой чебуречек. Только не возвысь его на статую. Я манал вытаскивать. Гений. А, опять эти суки. Водички плесни. Она еле бьет. Так не она должна бить, а за эффект заряжен. Какой я гениальный. Ну чё так? Прямо между глаз. Да, между глазными яблоками. Второй сундук, между прочим, драгоценный. Мы берем его. Тут, кстати говоря, упала вот это. Разбитая маска. Нам нужны маски. Грязные. Туда, да? Да. Вроде туда. Очень такая интересное место тут. Интересное место. Поднимаемся наверх. Оба! Не зря его взял. Стал твой звездный час. Да, без путешественника, если у вас нет, допустим, деда или, допустим, альбеда или нингуан, вы ничего не сможете здесь забрать. И обычный сундук без камней и стоков. Ставь лайк, если это полная хуйня. Прошу прощения за мат, конечно же. Стыдно. Какой ты бессовестный, и все равно продолжаешь извиняться. Так. Мы ищем сундуки. Сахарки. Красиво. Испытание вижу. А вот и сундук. Осторожно. Пенальти. Я вместо пенальти прочитала пентали. Потом поняла, что это пенальти. Так, а что за ачивка? Я впервые такое вижу, если честно. Пенальти. Есть такие места, где нельзя просто так выкопать пирослайма из земли. Все, я понял, что это за ачивка. Скрытая ачивка, между прочим, друзья. Так, испытание. Фисель. У тебя 6000 хп, это мало. Мы артефакты покачаем. И, кстати, у нас смолы сколько у нас уже смолы? Слабой смолы у нас 23 штучки. Копье. У нас две усыпальницы есть. Или 2 ключа от усыпальницы. А какой? Ясно? Манштадт. Ай, красота. Так, а мы тебе... У меня ж нету этого пира в отряде сейчас, нет? Да и так нормально. Можем не успеть. Хотя успеем. Ой-ой-ой. Заморозка ебучая. Нет. Сука, блядь, не успели. Еще разочек. Ставь.
Козлина, блядь, как-то выжил. Замораживал, конечно, крыса. Нет пира, что поделать. Без пира сложнее. Хорошо, мы даже никого не убили почти. Лиза напоминает мне немножко Яймику. Сука, ты что? Это было близко. Да и чё он восстановился? Он не Может, должен ты был... поменяешь это? Нет. Не попал, господи. А, блядь. Уйди от воды. Да ёбаный, сука, мешает, ублюдка, ёбаный путешественник. Она заморозилась в полете, господи. Где воспитание? С полсерии потратим. Никогда не замечала, что у нее очень красивый узор. Ульты Лизы. Так, это чувствую победное. Да уйди, блядь. Блядь, ульты нет, как всегда. Долой Чичика. А Кея тебе нахрена? Let's spark things up to get frostbite. Молодец. Ссылка на плейлист в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.